Let me just quickly introduce everyone here. Start with you. And what are we calling it? Skin, veins, and beyond. No, it's vein, skin, and beyond. Well, we have Dr. Vishwanath Atreya Rapper. Athreyapuram, Potharekalku famous. You should not forget this. Just a week back, I got a call from a physician from one of the towns in Andhra. He still calls up and asks, he requests an angioplasty, who's going to do it? They are like క్లాట్స్ ఫామ్ అవుతాయి, హార్ట్కి వెళ్తుంది, మీరు చచ్చిపోతారు. చేతిలో సుత్తున్నడికి ప్రతిదీ మేకలాగే కనిపిస్తుంది అన్నట్టు ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆర్ ఎక్సెసివ్లీ డన్ ఆన్ varicose veins are actually not by vascular surgeon. I'm so excited today because I think it was a 2 months coming to this day. I think we all finally made time to sit together and actually have a conversation about us, about Ikigai and everything else. Let me just quickly introduce everyone here. Start with you. I'm Dr. Nikhila Pinjala. I'm a vascular and endovascular surgeon at IKIGAI. We have Dr. Manikant, who is a plastic, reconstructive and cosmetic surgeon, also the specialist in diabetic foot. Then we have Dr. Vishwanath Atreya Rapper. It's been 3 months and I can still not pronounce it. Athreyapuram, Potharekalku famous. You should not forget this. Atreya Purapu. Dr. Vishwanath. Okay, he's also a vascular and endovascular surgeon. And then we have Dr. Surya Kiran Indukuri, who is also a vascular and endovascular surgeon at Ikigai. Not fair, Nikhila. But because I could say his name. Oh no, not that. So Manikant, you go 5-6 titles and both of us just look vascular and endovascular. That's the beauty of plastic. We should have done plastic surgery for the multiple. Blood is equally important. Blood is extremely important. Yeah. That's why it's veins, skin and beyond. Okay. Yeah. At least that way. So, okay. So let's, I think a lot of people talk about, what is vascular surgery? What does it mean? But I think we've explained it multiple times. What is vascular surgery, Anedi? But I want to know if people still have that question as to what it is. Are you still answering that? Oh yeah, I'll tell you. Just a week back, I got a call from a physician from one of the towns in Andhra. They say they have a patient who has got some gangrene, peripheral vascular disease. And a cardiologist supposedly has done a peripheral angiogram. He found some blocks. He knows I'm a vascular surgeon. He himself is a physician. Very senior physician in fact. He still calls up and asks, he requests an angioplasty, who's going to do it? Then I had to tell him that we are vascular surgeons. That doesn't mean we do only surgeries. We do catheter procedures, angioplasties and so. So if that's the kind of awareness that physicians themselves have, you can understand what general public understand about vascular surgery. So would you like to say that's a myth? That we as vascular surgeons do only open procedures, we do only bypasses and... No, obviously not. Bypasses, most people still think vascular surgery is just about varicose veins. Okay, there's much beyond that, starting from aneurysms, carotid disease for stroke prevention, limb preservation, angioplasties, bypass. So malformations, vascular access for dialysis patients. So we are a very hybrid lot. We do open surgeries, we do endovascular procedures in cath lab, we mix both and sometimes do what are called hybrid procedures. I think this is the only branch where we practice vascular medicine. Yes. We treat with medication. So lifestyle modifications. Yeah, we can do much open surgeries like bypass, complex bypasses, and we can do endovascular procedures or even hybrid procedures. Yes. So this is the only we specialty. combined all three. Yeah. So as an outsider, so I wanted to add few points here. So you're much insider, man. You're not an outsider. No, I'm talking about as a department. Okay. Different so specialty. there will be things which, as an outsider to my department, you will be having a different and a holistic perspective. So నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటి అంటే, యాజ్ ఎ డిపార్ట్మెంట్ వాట్ వీ ప్రొజెక్ట్ ఈజ్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ విచ్ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు పర్సీవ్ అస్. సో ఇప్పుడు జస్ట్ టేక్ యువర్ ఫోన్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సోషల్ మీడియా యూజువల్లీ యూజ్. మనం ఎప్పుడైతే మన ఫెలో vascular surgeons, నేను మేబీ నా ఫెలో ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ది వాళ్ళ కంటెంట్ చూస్తాను, సిగ్నిఫికెంట్ చంక్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ ఈజ్ డైరెక్టెడ్ టువర్డ్స్ మేబీ ఇప్పుడు నా సైడ్ నుంచి చూస్తే
cosmetic surgery, cosmetic surgery, cosmetic surgery. So as a department, we are consciously promoting only plastic surgery. సో నేనే చెప్పకపోతే నేను ఏమేమి చేస్తాను యాజ్ అ ప్లాస్టిక్ సర్జన్, సో ఒక కామన్ మ్యాన్కి అది అర్థం అవ్వాలనుకోవడం అనేది వీఆర్ మిస్సింగ్ ఇట్. Same way coming to vascular surgery, especially even in a city like Hyderabad, forget about the small places or district places and all. If at all you see the ads which are running in the city, it may be behind an auto or on a lollipop or whatever, and social media. Most of the times అక్కడ కనిపించేవి veins related problems, mostly varicose veins. Varicose veins problem, varicose veins packages, varicose veins, varicose veins, varicose veins. So if 90% of the promotions are being done by the hospitals and plastic surgeons and vascular surgeons is about varicose veins, the end result, the population, the catchment area, janalku ardhamayyedi ade. So the clarification here is whatever the autos, the promotions, whatever are being exclusively or excessively done on varicose veins are actually not by vascular surgeons. Yes. Okay, they are self-proclaimed vascular surgeons who call themselves vascular surgeons, but by qualification, by training, they are not. No, see, I think that's a very important thing. And then చాలా మంది not just మన జనరల్ పబ్లిక్ కాదు, కొన్నిసార్లు డాక్టర్స్ కూడా అడుగుతుంటారు, మీరు చేస్తున్నారు మరి వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు కదండి, మరి వాస్క్యులర్ సర్జన్ వేరే So treating varicose veins technically is an easier surgery with the technology, but the science behind understanding varicose veins, how should you treat it, when should you treat it, what techniques you combine, what is the right time to treat, the anatomy, the physiology, this is all very complex. అందరికీ అంటే ఇప్పుడు చేతిలో సుత్తున్నాడికి ప్రతిదీ మేకలాగే కనిపిస్తుంది అన్నట్టు, సో ఆడికి ఎవరికైనా వెయిన్స్ ఉంటే అందరూ డైరెక్ట్ లేజర్ చేసి పడేస్తున్నారు. సో అది ఎందుకు వచ్చింది, ఏముంది, ఏం లేకుండా ఆల్ దే అడ్వర్టైజ్ ఇస్ వన్ ప్రొసీజర్, నాట్ ఈవెన్ అ డిసీజ్. ఈవెన్ ఇన్ మై ఫ్యామిలీ ఎవరైతే కొంచెం ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నారో, దోస్ ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్, అంటే ఏదైనా జరిగిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం కాదు, ముందే చూసుకుంటే దట్ ఈస్ రిలేటివ్లీ ఈజీ టు హ్యాండిల్ అనే థాట్ ప్రాసెస్ ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. దట్స్ వాట్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్ వీ ఆల్సో ప్రమోట్, రైట్? ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. సో వాళ్ళు ఒక సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ నన్ను అడిగింది ఏంటి అంటే, ఇది వరకు వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఎందుకు లేవు, ఇప్పుడు ఎందుకు వెరికోజ్ వెయిన్స్ ఎంత కామన్ అయిపోయినాయి? Correct. So as a vascular surgeon, can you comment about that? So maybe one thing we can tell is right now majority of the profession is either sitting, standing. Majority is sitting, desk jobs. So what happens, pathophysiology అందరికీ తెలిసిందే, మీరు చాలా వీడియోస్లో వినే ఉంటారు, కాఫ్ మజిల్ పంప్ చేయాలి, బ్లడ్ పైకి వెళ్ళాలి. సో అది పంప్ చేయట్లేదు కాబట్టి వీనస్ డిసీజెస్ ఆర్ బికమింగ్ మోర్ కామన్. ఆర్ ఇంకొకటి, కమింగ్ టు ద ఈవెన్ ద కాస్మెటిక్ పార్ట్ ఆఫ్ varicose veins, మేబీ ముందు చిన్న చిన్న వెయిన్స్ ఉన్న రెటిక్యులర్ వెయిన్స్, వాట్ వీ కాల్ స్పైడర్ వెయిన్స్, పీపుల్ నెవర్ బాదర్డ్. నౌ విత్ ద వే ఆఫ్ అవర్ అపరల్, డ్రెస్సింగ్ సెన్స్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. So even cosmetic part, maybe people are noticing it more often. People are actually pushed to the point of getting scared to get operated for varicose. Yes, exactly. One example I'll tell you here. Many patients, how they are convinced is, they are like, clots form అయితే heart కి వెళ్తుంది, మీరు చచ్చిపోతారు if you don't get operated. So hardly less than 2% of people having varicose veins might have DVT and pulmonary embolism. In fact, yeah. No, so that is ridiculous to hear. In general, I think people are playing on fear. Fear, yeah, exactly. Yes. ఆ ఫియర్, ఆ భయం క్రియేట్ చేస్తే, yes, we can, I hate to say it, but that's how things are going off late. Kani, you tell me what is the biggest myth of plastic surgery? Biggest myth is plastic surgeon operation చేస్తే స్కార్ పడదు. So this is a myth even there in the doctor fraternity. My friends who are actively practicing, వాళ్ళు కూడా కాల్ చేసి, మనీ నీ దగ్గర తీసుకొస్తాము, స్కార్ లేకుండా చేస్తావు కదా. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ ఇన్ డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ. సో యూ క్యాన్ ఇమాజిన్ వాట్ కామన్ జో నహీ దిక్తా వో భీ బిక్తా హై. సో దీంట్లో ఏంటి అంటే, ఒకటి పేషెంట్కి ఎలెక్టివ్గా మేము ప్లాన్ చేసి సర్జరీ చేస్తే, సో వీ హ్యావ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ లిబర్టీ టు ప్లాన్ ద సూచర్ కట్ సచ్ దట్ అది చాలా చిన్నగా ఉండొచ్చు, సో దట్ మీకు కనిపించదు. లేదు అది అండర్మైన్డ్ ఏరియాస్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైనోప్లాస్టీ అని అందరికీ చాలా తెలిసి ఉంటుంది, ముక్కుకి సంబంధించిన సర్జరీ. ఈ సర్జరీ చేసేప్పుడు ఖచ్చితంగా కట్ తీసుకుంటాం. కట్ మనకి కనిపించని ముక్కు లోపల నుంచి తీసుకుంటాం. సో దెర్ ఈజ్ ఎ కట్, దెర్ ఈజ్ ఎ స్టిచ్, దెర్ ఈజ్ ఎ స్కార్. జస్ట్ దట్ ఇలా ముందు నుంచి చూసి it's not visible, అది కనిపించదు. సో వన్ ఈజ్
making the cut very small, or make sure the cut is in hidden place, or ఇప్పుడు కామన్గా జరుగుతున్న సర్జరీస్ టమ్మీ టక్ సర్జరీ అని జరుగుతుంటుంది. అంటే ఎక్కడైతే పొత్తి కడుపు పొట్ట భాగంలో ఎక్సెస్ చర్మము ఫ్యాట్ ఉంటుందో దీనికి సంబంధించిన సర్జరీ చేస్తాం. ఎక్సెస్ స్కిన్ లేని వాళ్ళకి లైపోసక్షన్ మాత్రమే సరిపోతుంది. దానికి వెరీ స్మాల్ 5 millimeters 6 millimeters కట్లు పెట్టి ఆపరేషన్ చేస్తాం. సో ఒక 1-2 months తర్వాత కనిపించదు. అట్ ద సేమ్ టైం ఎప్పుడైతే టమ్మీ టక్ అని స్కిన్ తీస్తామో దాంట్లో వాట్ వి డిజైన్ ఈస్ అండర్ గార్మెంట్ ఏదైతే వేసుకుంటారో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బికినీ లైన్. సో అండర్ గార్మెంట్ లోపలికి హైడ్ అయిపోయేట్టు స్కార్ ఇస్తాం. సో వీఆర్ హైడింగ్ ద స్కార్ ఆర్ వీఆర్ మేకింగ్ ద స్కార్ వెరీ లెస్. అండ్ ద క్లోజర్ టెక్నిక్, టిష్యూస్ని గట్టి ఇలాగా ఒక బస్తా కుట్టినట్టు లేదంటే ఒక బట్టలు కుట్టినట్టు గుంజి కట్టడం సూచరింగ్ కాదు. ఒక సూచర్ వేసాము అంటే మనం సూచరింగ్ వేయడం వల్ల ఏ పేషెంట్కి ఊండ్లు మానవు. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్, పేషెంట్కి వాస్కులర్ కాంప్రమైజ్ ఉంది, గ్యాంగ్రీన్ వచ్చాడు, నేను కట్ చేసి కుట్లేస్తే అది మానుతుందా? ఆ సూచలేని గ్యాంగ్రీన్ అవుతుంది, మళ్ళీ పైకి స్ప్రెడ్ అవుతుంది. ఓకే, సో సూచర్స్ ఆర్ జస్ట్ యాజ్ అన్ అసిస్టింగ్. అక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా బ్లడ్ సప్లై బాగుండి షుగర్ల కంట్రోల్లో ఉండి అలా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా కుట్లు మానుతాయి. మన సూచనలు అనేవి మానేంత వరకు హెల్ప్ మాత్రమే చేస్తాయి. Suturing is basically like a dating app. You get people together, you get skin edges, edges. సో మనం ఏ సూచర్ మెటీరియల్ వాడుతున్నాము, టెక్నిక్ ఎలా ఉంది, ఎంత టైట్ నువ్వు లాగుతున్నావు, లేయర్స్ అన్ని ప్రాపర్గా క్లోజ్ చేసావా లేదా, హీల్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి స్కార్ మేనేజ్మెంట్ ఏమి ఇచ్చావు. సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రియల్లీ గోయింగ్ టు మేక్ ఏ డిఫరెన్స్ in a suturing done by a plastic surgeon and someone else. Crooks like us. So it's just being, you are more aware of the physiology of that particular tissue, so that you can handle it better. So that's just to avoid all this, bad talk on vascular surgeons. Now we are more into endovascular, where we don't need a suture at all. Don't need to suture. We just use a needle, take the wire inside, and job is done. No suturing, no wounds. Best part, no? Yes. Leave the suturing to the plastics. హాయ్, మా పెర్ఫార్మెన్స్ మీకు నచ్చినట్టయితే IKIGAI అని టైప్ చేసి కింద కామెంట్స్లో టైప్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.